こんにちは、生まれたてのコジカです。君のまちサンドロック、続きをプレイしていきます。はい、パッカーン。これは見事だ。精密で、繊細で、鮮明。ほら、この血管を見てみろ。You can't possibly know what it's like to have something you've worked so hard to create finally be right in front of you. Something made by your own blood, sweat, and tears to be a creator. すごい喜んでくれてよかった。Leave me, Skinny. I need some time to bask in my glory. マッスルタイムだね。You'll get your check in the mail. あ、もう入り込んじゃってるわ。あ、ここでここで見入ってますけど。大丈夫これ。あ、なんか誕生日教えてくれた。夏の8日か。過ぎちゃったね。お前は美の化身だ。自分に言ってるんだね。これ、ずっとここにいないよね。大丈夫だよね。なんかハイジさんから何かを頼まれたんだよね。これだ。材料が揃ったらハイジに声をかけよう。じゃあこれをやろう。あと、あ、これもか。ジャスティスにね、副官の帽子を頼まれた。はい、これ。できました。はい、じゃあ作ったものを届けに行こう。なんかマップがすんごいことになってるね。あ、あれ？あ、回収してくれたみたい。よかったね、ペンさん。思う存分マッスルタイムしてくれ。あ、待って、アンセールさんもなんかびっくりマーク出てる。I wanted to commission some homemade paint, but your boss said it was too small of a task to put on the board. Then he said some kind of greedy stuff. Do you think you could help me out? あ、手作りのペンキ？ Cool. はい。Actually, I was thinking we could enjoy the paint together. I'm taking the day off to paint my walls 3 days from now. Do you want to bring over the paint then so we can paint then? ペンキを持ってくる？できるかな？ That's great news. We're going to have a really good time. できるかな？受けちゃったけど。Don't forget the paint. That's the most important part of ペン paint. キを忘れないで。あ、なんかペイント覚えただって。あ、そっか。Now that's what I call a deputy hat. You can really feel the authority flowing out of it. And you know what? I think with such fine handiwork, you might have just improved your chances of becoming our next deputy. なんか私、次の副官になれるかもって。Ceremony is tomorrow in Myrtle Square at 9 a.m. sharp. 式典は明日？あ、なんか式典が明日あるみたい。はい、アーネスト君持ってきたよ。I am absolutely amazed at your craftsmanship. This set is good enough to put my pa's furniture to shame. I don't know what to say. あ、喜んでくれてる。I guess now that the furniture has been taken care of, we can get the housewarming party started. 新築祝い？あれ？話書くんじゃなかったの？ That's the idea. あ、ユーポンさん来ちゃった。I already have a mental draft of the novel. なんで？ But I just need to liven up my new place a bit to get my hands all prepped for writing. そんな下がんないでよ。 How about it? You wanna come? パーティータイム。 Good. Let me tell you what you あ、 need な to んか持っ bring. てこなきゃいけないのね。 Let's see. 料 Can you 理？ bring one dish? If one person brings one dish, 10 people should bring enough for a feast. I'll take care of the other stuff. 私が作ったものじゃなくてもいい One のか more な？ thing. Is there anyone else I should 何これ？ invite, in your opinion? これって二人っきりでって言ってるってこと？ Hey. As a gentleman, I should appreciate your initiative, but that's a bit too fast for me. ジェントルマンだったから。I'm just kidding. But since you already put it that かっこいい way, アーネスト you'd 君。 better come. I'll write up the あ、 other 他の人 invitations も right 来ると。 now. No point in keeping you here. 待 See っ you て at 待 6 って。 p.m. 明 tomorrow. 日の Remember, 18時。 bring one dish. なんか約束がいっぱいで、これは大変だぞ。あ、コックアーネスト君10増えたから。まあいいか。1減ったけど9増えたからね。料理を用意する？これで作れるってこと？作れないけど。あった。どこで作んの？
どうすんのこれ。料理って何？私料理できないんですけど。困ったな。せっかくアーネスト君にお呼ばれしたのに。なんとかなんない？買ったものじゃダメなの？とりあえずハイジさん、ミッションクリアしました。This'll do it. Now I've got everything I need to start making the sand walls. なんかサンドウォールっていうのを作ってくれるらしい。And as promised, you two are getting the hookups for a decent price. ありがとう。 Just head over to my catalog at Construction Junction when you get a minute to start the process. It's on the page titled Sand Wall. なるほど。はい、ここですね。そしてカタログ、これかな？なにこれ？なにこれ？なにこれ？どうすりゃいいの？なになにこれ？これか。サンドウォール。待って、キッチンは？キッチンなんてものはない。ちょっとわからない。とりあえず、つけとく？どうやってつけんの？なにこういうこと？ちょっと待って、無償でって言ってなかったっけ？ 1500 ゴール、きっちり取られたけど。それは聞いてない。嘘でしょ。きっちり徴収されましたけど、帰ってこないの？なんてことだ。これなんか料理っぽくない？基本に忠実で家庭的な料理にぴったり。でもこれ料理ができるわけじゃない。ただの飾りかな。わかんないけど、買ってみよう。もしかしたらこれで料理ができる可能性を信じて。いや、それにしても1500ゴールきっちり徴収されたのショックなんですけど。無償でって言うからやったのに。なんだ。なんか変わってなくない？何も。あれ？どういうこと？あれ？私適用しなかったのかな？ちょっとよくわかんない。じゃあ1500ゴールどうなっちゃったの？無駄に徴収された？次の日だったらいいけどね。これでキッチン頼む。お願いだからできてくれ。キッチンどこ置く？ここでいっか。こうか。こうだ。ねえ、使えない。飾りだ。いや、料理ってほんとどうすんの？まさか組み立てステーションじゃないよね。見習い料理ステーションって何？待って、応援さんのとこで売ってない？今なんか、ブルーム酒場って書いてあったけど、買ったものでも許してくれるかな？応援さん助けて。あるじゃん。これで許して。許したよかった。いや、よかった。応援さんありがとう。おかげさまで。パーティーできるわ。あれ？なんか集まってない？なんかあったっけ今日。なんだ？なんかありそうだ。なにこれ。バージェスのランチを食べてる人？やめなさい。どういうこと？あれ？これ何？別にみんな集まって話聞いてるだけ？バージェスのランチを食べてる人。やめてあげて。ハイジさん、ハテナ出して何？ Your sand wall's good to go. Set it up myself. And now we play the Waiting for a Sandstorm game. ねえ、お金返してくれないの？誰この人？ボーブさん。話しかけられない。ちょっと、ハイジさん。私の1500ゴール。しかも、変わってないってどういうこと？私適用って押さなかったのかな？よくわかんなかった。
よくわかんないまま1500ゴールだけ失ったの悲しすぎない？明日になったら変わってたりするかな？このペンキっていうのはブレンダーって何？やばい、私持ってない、そんなの。研究所。なんか今お願いしちゃってるんだよな、別の何か。なんだっけ、下滴だ。今、下滴お願いしちゃってるから、ブレンダーお願いできないんだよな。ブレンダーなんて、どこにある？あったー！そして見習い料理ステーション、ここにあったまさかのチーホンさんのとこだったのか。ちょっとこれ、お願い。スピードアップ、スピードアップ。これで明日、下滴ができるはずでしょ？で、でも待って、データディスク足んないから、ブレンダーのデータディスク集めとこう。スタミナが。空間用リサイクラーも早くアップグレードしたかったんだけど。で、つくずをね。これが欲しいから。いや、でも今、ミッションでそれどころじゃなくなってしまった。じゃあおやすみ、寝てみよう。壁完成してるといいな。ねえ、してないけど。何？なんだどうしたちょっと待って。バージェスさん本当にごめんね。大変だって言ってるけど、ほんとごめん。仕事の様子はどうだい？すべて準備が整ったら教えてくれ。何これどうしたらいいの？遊ぶって何？遊ぶって何？遊んでいいの？でもさ、なんか9時にどっか来てとか言われてなかったっけ？ちょっと待って、どうしよう、ごめん。これまた、でも前ピヨピヨしてたもんね。あん時遊んどけばよかったんだ。まさか。じゃあ何、バージェスさんはどうしたの？ Oh, the humanity! The bombacity! Oh, I told him not to do it! I told him that the abyss would stare right back! 何？ He's... 何の話してる？ He's trapped! Just come quickly! Trouble down by the light shack! I mean, in the dormitory! やることがたくさんある。 Stuck in the dormitory! どうしよう。行くか？ Oh, thank the light! We're saved! I'll explain. 正直めちゃくちゃ忙しいんだけど。9時になんかどっか行かなきゃいけないんだよな。どこだっけ？なんだっけ？オーエンさんとも遊びたかった。これだ！ジャスティスの式典に行かなきゃいけないんだよ。こっちは18時ね。ちょっと、これ後でもいいかな。これ後回しにしよう。バージェスさんごめん。私非常に忙しいんだ。来た。下滴覚えたから、今度はなんだっけ？空いてる。研究所行って、とにかく設計図をお願いしないと。で、帰ってきたら多分ちょうど9時じゃない？急げ。なんて忙しいんだ、ビルダーは。よいしょ。はい。ブレンダー、これ。4日もかかる。お願いしますって。足りない。どうしよう。とりあえずできる限りのスピードアップをしてもらおう。後で追加できるはずだから。式典。ここ？よかった。All right. Now that everyone is here, let the official Silver Corps Deputy Promotion Ceremony begin. はい。Now, I don't need to remind y'all, we've had plenty of ups and downs, highs and lows, as well as no shortage of stormy weather out here in Sandrock. And without all of you giving it your all, Sandrock wouldn't be the safe and secure place it is here today.
Justice! Nevertheless, there's still one who stands out among the rest. One whose tireless dedication to law and order has earned them the right to call themselves Deputy of the Sandrock Civil Corps. ほうほう。Wow. I don't know why, but I'm 参加者少な。 He's going to pick one of us, do you? I mean, I know we're just builders, but I don't mean to tantalize you all. I'm sure you're on the tip of your toes wondering who I've chosen to be my deputy. So without further ado, our next deputy is known not for brute strength, but nimbleness and wisdom. Our deputy brings a uniqueness to the team I think he and is. fills in the gaps in our core skill set with raw, individual talent. With flowing black hair that shimmers in the sunlight as they dish out hearty, 黒い heaping 髪 helpings of justice with elegance and 私じゃないわ。 Let's give it up for our next あ、え deputy, Captain Cat. あれちょっと待って。キャプテンって長官じゃないの？ What the cat? Yes, Captain, or should I say, Deputy Captain, has not only been diligent in patrol work, but this year's mice incidents have fallen to あ an れキャプテン all-time 長官だ low. と思ってたけど。 Yes, there really is no question that Captain is the most deserving of this title. One more time, a round of applause for our new deputy. I'm so embarrassed. But みや congrats. みやちゃんドキドキしてたのにね。 Congratulations, Captain. あれキャプテン言ってただけで長官ではなかったんだっけ？副官になったらし And い。 now, to complete the ceremony, I will place the official deputy cap upon the head of our new え deputy. 絶対可愛いやつ。 Get on up here, Captain. うわ可愛い。 Everyone, keep giving it your all out there. Dismissed. めっちゃ可愛い。えすっごい可愛い。すっごいスピードでどっか消えてった。早っ。みやちゃんどうまい？ Huh? トラムのエンジンを一つ修理したからといって副官にはなれないよねやっぱり。どうまい？ Sorry, pal. It just wasn't your time. ねどういうこと？長官は誰だったのじゃあ。Mm-hmm. 君を副官に任命するような勘違いをさせたんだったら謝るよ。からかうつもりはなかったんだ。本当に君か猫を選ぶつもりだった。ただ最近の君は忙しいだろうと思ってね。でも今後も何かあったら君を頼ってもいいか？まあ確かに私超多忙だから副官なんて務まらないわ。今日だってものすごいスケジュール分刻みだからね。あごめんねアンスルさん吹き飛ばしちゃった。でペンさんはどうしたの？筋肉の悪魔に取りつかれちゃったんだっけ？私が鏡渡しちゃったからかな。そうだとしたらちょっと責任を感じるな。 Yo ho, Skinny! Fancy seeing you here Skinny. in this city where we both live. え How sick was that front flip? ハンドスプリングはどうだった？何の話してんの？何の話してんのかよくわかんないけど、すごかった。Yeah, did you see the part where I was like, whoosh? 何 But の hey, 話？ just as I saw you running about through town and ambushed you, it got me doing something I almost never do. Thinking! うん。 We've been hanging out and chatting, and you're always giving me stuff and buying things. I'm starting to think we've become really good friends. 本当にね。 I knew I'd be able to recognize friendship if it did indeed come along. So, hey, I think it's confession time. どうした？ Remember how when we first met, I did a totally sick flip like I did Oh, just hi, now hi. and offered you a combat course? はいはい。空中から降ってきたやつ。 Well, the truth of it is,
I don't really like teaching people anything. That whole tutorial shebang is really just an excuse for me to beat people up. なんてことだ。戦闘コース教えてやるよって言っといて人をボコボコにするための口実だったと。Hard to believe. アンビリバブルだよ。But say, since we're friends now, why don't I give you a real combat tutorial? Maybe I can even offer you an introduction to... 待って、これなんかあれこれ別件じゃない？バージェスさんが言ってたやつと。Space Punch! なんだそれは。それは最高だ。Duh, of course it's great. I came up with it. Come, Skinny, we have much work to do. ちょっと待って、なんか違うわ、やっぱり。All right, we're here. Welcome to Space Punch 101. I'll be your instructor. I hope you brought your pen. You don't really need a pen. That was just an icebreaker. So, the first thing about Space Punch is you take your hand like this andあ、すごい。Any questions? もう一回やってくれる？ Of course. Atara wasn't built in a day after all, right? I don't know, maybe it was. Don't quote me on that. Here, let's see some more examples. So, you just go like... Boop! Space Punch. デュクシあ、やってくんないじゃん。あ、やってくれるわ。はい。おー、いいね。それ教えてくれんの？ Well... うん、わかった。わかったでいいのかな？ Oh, come on, Skinny. 怒られた。 Patronize me. This is my first time actually trying to teach anyone something, okay? But normally I'm great at everything I do after trying for like 5 minutes, so just stick with me. はいはい。I know what the problem is. I can't just space punch out of nowhere. Not without a target. Yeah, that's it. ターゲットがないとね。Follow me, Skinny. Behold as I use my fist to paint upon this canvas of sky. え？ And the crowd goes wild. すんごい。これ見てればいいの？Space Punch! うわー、すごい。ありがとうございます。倒してくれてる素材全部私に手に入ってるわ。頑張れ、ペンさん。うわー、すごい。今のダメージ数、えぐ。なんか1万超えてたよ。すごいね。すごいな。こういったもちょっと早くしてほしいんだ。はい。はい、あと1匹なんでお願いします。早く。あ、でも時間進んでない。よかった。はい、どうぞ。And the crowd goes wild. わあ、かっこいい。Well, I think that will answer any questions you might have had. はい。So, え、 go ahead. やってみればいいの？ Space Punch time. Go for it. わあ、できるかな？ Oh no. That's not it at all. 全然違うって。Skinny, I've never had someone I really considered a friend before. Furthermore, I always promised myself I'd never be friends with anyone who didn't have an awesome cape. But look over there, a rocket rooster. Watch me tie its neck in a knot. Smell you later, Skinny. 怖っ。首を玉結びで。へえ。あ、やった！攻撃力上がったって。ありがとう、ペンさん。ここどこ？
ああ、ペンさん。Ben! Do you hear me? あ、やっぱりこれに魅了されちゃって。Release me. 大丈夫かな？ Can you hear my voice? Told you 20 times I can hear you. Now release me. どうしちゃったの？ Skinny. I'm not sure we're getting through to him. 大丈夫みたい。どうしたの？ Stuck. So あ captivating. あ、なるほど。 Could grate cheese やばいな。 on those abs. He told me not to get anyone's help, but he's been like this for days. We'll save you. Destroyed そ mirror. んな。 Too powerful. Built this thing, right? Quickly. You have to turn it off or something. He hasn't eaten in days. Even my secret recipe mush with 11 invisible herbs and spices couldn't snap him out of it. そうか、人命には変えられないな。しょうがない。 Not turn Eh? it off. 破壊、 Skinny. Destroy it. 破壊しなきゃいけないの？ Well, わ I かった guess よ。 violence is never the answer. どうしたらいいの？ Except あ when it is. わかったよ。壊すよ。 Haven't even you はいよ。 haven't even 一蹴り。 for your bravery today, Skinny Arms. I hereby award you the title of Assistant Protector in Training. Intended for recreational use only. It bears no legally binding authority. I'm glad you're okay, but Pen, you need to be more careful. なんだ。わあ、レベル上がった。やった。あ、もうスタミナない。いけるかな？これ。スピードアップできる？あ、できる。やった！これで明日には完成する。このブレンダーがすぐ作れるものならいいけどね。はい、入ります。 You grace me with your presence. You are the first to arrive. Have you brought a dish over? Let's wait for the others. あ、 I'll やっ start た。 the party when everyone's here. はい、持ってきたよ。うわ、何このケーキ？何この I ケー really キ？ thought that I hit it off real good with the townsfolk. Where is everyone? What's going on? 誰も来ないの？かわいそう。 My invitations! What are they still doing on the desk? 何をしてんの？ Oh, Are they? drat! I forgot that I've moved to Sandrock already. There's no one to do my work for me. No butlers, no cooks. ああ、なるほどね。お坊ちゃまだったんだよ、アーネストくん。今まではああいう招待状の手配を執事がやってくれてたんだね。 I had a whole team running errands for me back home. I remember how angry I was when my butler sent my love letter before I could even finish it. And now I'm the one who forgot to send my own letters. I have no one to blame but myself. なるほ Well, ど。 at least it's nice to know I'm not hated. 誰のラブレター？ This was back in grade あ、 school. 小学生 I だから don't ね even。remember who it was for, but my sister turned it into a song at some point. Have you ever been to Atara? A lot of people know that song. お姉ちゃんいるんだ。 Stars in the puppy's eyes, falling into the kitten's dreams. Does that ring a bell? 知らない。 Alright then. Seeing as nobody else will come tonight, why don't you take the cake home, if you'd like? 二人のパーティーしないの？あ、これかな？ありがとう。ケーキもらったわ。アーネストくん、どんまい。また今度パーティーしようね。
あ、これを見せたことあったかな。僕の大切なものの一つ。18歳の誕生日に父からもらったペンだ。こう見てくれ。偉業を成し遂げろ。春の25日と書かれてる。筆が進まなくなったらいつも取り出すんだ。僕の秘密兵器みたいなもんだね。うわー、春の25日が誕生日なんだ。やったー、誕生日教えてくれた。嬉しい。なんかこっちの方になんかあるんだよな。なんだこれ。あ、アーネストくんじゃん。Not bad. なんだなんだ。 These sketches, the minutiae of detail. スケッチ。え、なになに。 Hey, what's up? なんで隠すの。なにこれ。This? It's not what you think, really. なになに。落ち着いて。何も見てないよって言ってあげる。それは何って聞いていいのかな。え、なんかな、隠そうとしてるな。No, Nani? really. This is actually not what it looks like. Actually. 何何。 You have to let me explain. Truly, think of how many conflicts and stories could have been avoided altogether if the protagonist simply stuck around and listened when someone says, "Let me explain." ああ、それはわかる。So, this is just a drawing of a model meant to show off some clothing ideas. え、なになに。 Yes, it's Amira. No, I didn't draw them. And yes, she wanted to be involved. このアイディア。 I'm a stand-up guy. You know that. And so is Pablo. Uh-oh. どうしたどうした。パブロ。 Did I say Pablo? I think what I was saying is, I'm a stand-up guy, and so is Pablo. Lots of people. All right, fine. I'll come clean. Pablo asked me not to tell anyone, but no point in hiding it now. He drew up these wonderful designs for clothing, and then buried his sketchbook in the sand. え、なんで土に埋めちゃったの。 He says his dream is to be a fashion designer, and I don't really have a plan yet, but I just had to dig them up. へえ。 Please tell me you just wanted to recreate your childhood sandbox experience and you're not seriously digging up my... パブロさん。パブロさんだ。 Ah. You are here as well, I see. え、通りすがっただけなんですけどね。 So you don't know anything? How splendid to have run into you. But if you wouldn't mind, I need a word with our friend here. So rude of me, I know. Next haircut half off for you as an apology. Ta! わかりました。 They know. 知られちゃった。 Drat. I wonder if the darling Vivi would find it too macabre to sew a zipper to your mouth. Yikes. Look, it was an accident. And you were just on the way to somewhere else, weren't you? Seems a bit off the beaten path to me. What luck? Yes, let's talk about luck, shall we? You like spilling secrets. Why don't you try your luck as a 2-bit paparazzi for some trashy Ataran rag? By the way, I read your article in Kids Today and it was pure real. あらあら。アーネストは君を助けたいだけだよ。 Yes, apologies. I do have a tendency to lash out. Thanks for your concern, but this is just kind of how we talk to each other. The way Pablo just rolls these snappy insults off the cuff, it's so impressive. I don't even take offense. I mean, if I could learn to write stuff like that for my characters, I think my next book could really make waves. Beware, for when waves are made, the friendship may soon capsize. See? It's stuff like that that makes me want to endure pretty much any amount of scathing critique. Forgive me, Ernest. My impulses have gotten the better of me. But make no mistake, my decision to bury these drawings was not one of whim, but of careful consideration. Back at his studio, he seemed absolutely adamant. But it seems he's already letting his guard a bit. I think me being here is probably not helping. Why don't you try talking to him?
Well, I hate to cut our little run-in short, but I'm not feeling so well. How long can you leave yak milk out? Looks to be less than 24 hours. Oh, hey! I guess if Pablo doesn't want his sketches, you can have them. Here! Yes, I'm feeling a bit ill as well. From your sickening performance, Ernest. 目の前で堂々と。 Indeed. Claims to have an upset stomach. Runs off like it's the 100-meter dash. At least limp a little, Ernest. なるほど。 I suppose he just whispered something infantile into your ear. Don't let Pablo give up on his dreams. I'm a little baby. Last part was ad-lib. He is young, naive, blind to the ways of the world, and he has everything given to him on a glitzy silver spoon. You think I would just give up on my dreams at the drop of a hat? No, only after being dragged through the dirt. なるほど。 Look around you. This town is a wasteland. Covered in trash and dust, this town is drying up, and with it, the last ounce of culture these people have ever known. A few of them don't even bathe properly, and that's one thing I don't need to gossip about. No, no. You'll know who they are. You can smell them. When life is on the line, when every day is a struggle, when each and every one of these yokels is wondering where their next meal is going to come from, there is no space for art, no place for beauty, no time for dreams. あ、パブロさん。 Thank you. Each time I hear such words, it gives my heart hope. And yet, with only a second thought, these hopes are again dashed to bits. Let me pose you a question. The drawings you saw just now, would you pay for such attire? もちろん。 Really? Huh. Well, you're not just being contrarian, are you? そんな光を失った目で見ないで。 Heidi, Amira, Ernest, these are my admirers. Yes, it would be my honor to enhance their outfits. I could decorate them from their braided heads to their stiletto toes. Alas. もうすごいよ。 Well, if you really like it, I suppose that means I have supporters from Atara, Sandrock, Barnarock, and now Highwind? そうだ。そういうことだ。 I do wish the lovely Amira could have been from somewhere other than Barnarock, but nevertheless, it could be said that I have quite the national appeal, no? そうだよ。 All right, darling. Perhaps you've made something of a point. If, and this is a big if, お、 if Sandrock were to become a more popular travel destination, お、いいねいいね。 mayhaps there truly may be a chance. A brand, a penthouse studio, a fashion show. いいじゃん。その時が来ればステージ作るよ。 Thank you. I await the day I can rally the call. Our discussion has been お、よかった most よかった。 enlightening. Let us speak more of this at a later date. Goodbye. お、よかったね。パブロさん。頑張って。応援してるよ。これ何？拾えないのか。では、今回はここまでにします。次回は、シーホンさんから図面が届けば、このペンキを作るっていうミッションを進めていこう。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また次回の動画で会えますように。バイバイ。